ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੜਾ ਗੇਮਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਛੜਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। You see his face that last time I popped it. Boom! Oh, ladies! God, you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve? ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। Is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you अच्छा something, that guy gets more tail than ये कहता मेरा फ्रेंड है, कहता इन्हू बच के ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੂ। You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here? It's Caesar's place, around the corner. ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। Yeah, the more I see of your boss, the more I like him. If I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo for you. You know who else is having trouble ਛੇਤੀ keeping ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ secrets, ਕਿਤੇ ਉਹ asshole? ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ After ਸਮਗਲਰ you ਦੀ brought ਆਪਾਂ Trevor in on this. ਇੱਕ I only brought him in after you put out ਜਾਣਕਾਰੀ the ਮਿਲੀ ਆ press ਕਿ ਉਹ release. ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ Town ਕੇ is taking scores again. ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ The ਹੈਗਾ। Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed... Stop! And he'd unearthed ਭਰਾਵੋ this ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ connection, ਮੂਰੇ ਹੋ। Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ FIB ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। landed in a federal ਚਲੋ ਆਪਾਂ penitentiary. ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ Or ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ we ਤੇ stumbled on the ਆਪਾਂ ਨੂੰ Cash ਕਿਹਾ ਜਾਣ। Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. No more car accidents. ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਛੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। This is bullshit. This place? Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you ਫੋਨ want ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ। Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument. ਸਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। Dentistry is an industry. It hasn't advanced in the last. ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੜ ਕੇ। No. Out she comes. ਸਾਲਿਆ ਦੱਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ।
Best way to make a man talk is to stop him being able to talk. That was too much. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਮਚ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ Ask him about Tahir Javan. What didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. They're right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western ਲੈ Highway. ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਟੂਮਾਸ਼ ਤੇ Shumash, ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ you're ਸੀ driving. Remember, ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ What a ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਸਾਲਾ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੋ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ So how are Steve and Trevor getting along? seems like a productive relationship. You know, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of it. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a ਇਹਦੇ ਨਾਲ clean ਡੀਲ job. ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ No ਐਫ ਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ He's ਡਿਸਮਿਸ not a ਕਰੇਗਾ problem at all. We're monitoring. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੱਗਦਾ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ Yeah, ਚਲੋ he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but gave a P.O. box in Sandy Shores. ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ This'll do. ਚੱਲ All right. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah. ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ I'll take care ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ of ਤੇ it. ਹੋਰ Loosen him up. No, please. I tell What? you what Loosen him up. No, please. ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ I'm ਦਿੱਤੀ gonna level with you. This'll hurt. ਲੈ You going to... ਕਰੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਲੇ ਦੇ I will die. ਦੇਖ ਆ ਓਏ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ Don't do it. ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ He's done. All right. Don't kill him. Yet. Don't fry him completely. Did you see his face when I did that? ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੁਣ ਦੱਸੂ Hasn't this man done enough for national security? In his heart? I'm still here. ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ Hey. Now? ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ Now? You ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. The 6 That's weeks what we ago. were afraid of. I So, remember yeah. This guy we're after, what does he look like? I was built. I was like middle-aged. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be dark enough. hair. Middle age, middle middle age. height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? You're my eyes, Townley. What do you see? I see a couple guys that are way too old and too fat to be doing a political ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਦੇਖ Fuck do I know? ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ Azerbaijana for all I ਇੱਧਰ know. ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ What's one look ਫੁੱਕਣ like? They look ਇਹ eastern. ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ Eastern, Davy. ਇਹ ਸਾਰਾ You got the ਖਤਮ fall ਕਰਨਾ of ਇੱਥੋਂ Shah and ਸ਼ੁਰੂਆਤ the collapse ਕੀਤੀ of ਹੈ communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in.
Make a ਕੋਈ call. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ Gonna ਦੱਸਿਆ need ਕਹਿੰਦਾ some more ਇੱਥੇ info ਸੀਗਾ on this guy. They're having a party down there. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. It ain't even the biggest tool in the room. What? Oh. Knee shot! ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਾਲਿਆ So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ no He's got beard. He's got beard. Uh-huh. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take ਹੁਣ two ਕਹਿੰਦਾ bullets ਸਾਲਾ and ਕਹਿੰਦਾ put ਦਾੜੀ ਆ them ਬੰਦੇ ਦੀ informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Get out the ਚੱਲ scope. ਦੇਖਦੇ ਆ Who am I looking for? ਦਾੜੀ Steve ਵਾਲਾ saying beard. ਆ ਵੀ What do ਦਾੜੀ you ਵਾਲਾ got? ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ Anything ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ specific ਬੰਦਾ or ਹੈ is some stubble gonna cut it? Let's ਵੀ start ਦਾੜੀ at ਵਾਲਾ mountain ਬੰਦਾ ਹੈ man, ਸਾਲਾ and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of ਕਹਿੰਦਾ beard ਦਾੜੀ hipsters, ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ we ਸਭ need ਤੇ more. ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਲੇ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ It's gonna be a long day until you give us some ਲੈ intel on our ਅੱਜ ਨਹੀਂ target. ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਇਹ He's got beard. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. Okay. No, I told you, he smokes. That's all I know. Nothing to complain about here, pal. This is Ah, yeah. totally legit. ਹੁਣ ਸਾਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਫੱਟੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Famous. ਚੱਲ ਸਾਲਿਆ Torturer. My mouth. I was drowned. ਚੱਲ ਸਾਲੇ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ I don't see what all the fuss is about, personally. Always by the book. That's my bag. ਸਾਲਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸ ਦੇ ਚੱਲ ਤੇ He's had enough. ਓਕੇ We gonna get him up? Let me up. Let me up. Today's lesson is about government regulation. Lesson? This is meaningless. ਸਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ Anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਹੈ ਤੇ ਚੇਨ And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes. Mr. K says he smokes like a pack of 2 a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. ਅੱਛਾ Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. ਆ It's the ਸਿਗਰਟ guys who ਵਾਲਾ put ਬਟ the warnings on the ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ packets ਪੀ you ਹੈ should ਕਾਸ worry about. And he's left-handed. ਅੱਛਾ Oh, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ now I ਹੀ get ਹੈ it. ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ You're telling me to assassinate Daddy a guy VL. because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking the shot. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be. ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ Used to ਮਾਰਤਾ be, ਹੋ Azerbaijani. ਸਾਲਾ Good enough for ਸਮਗਲਰ me. ਇਹ ਥਾਂ ਦਾ Steve, it's done. Woo! Chuck. That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੇ Can you ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ They're in the Shut up, Hollywood. family, I love them very much.
No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. ਖੋਲ ਦੋ ਫਟਕ ਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ I'm ਦੋ taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message! You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੌਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੌਰਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਿੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢੀਠ ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੌਰਚ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. ਟੌਰਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰਤਾ Jesus Christ, good grief. ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ Now I'm having my doubts. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ।